What's up curious guys? Wani yasa muke samun shakuwa ne a wasu lokuta? Me yake jawo shakuwa ne? Wanda aka fi sani shi da suna hiccups. To bari faɗa muku. Wata curious lady ne ta yi tambaya kuma na ga ya kamata a ce na yi video a kai. Sannan kuma na san cewa dole irin wayannan tambayoyin sai daga wurin curious guy da kuma curious ladies zai dinga zuwa. Abun da yawancin ku ba sani ba shine akwai wani muscles, ma'ana wani nama da yake kasan huhunku wanda shi yake taimakawa wannan huhunin fitar da iska da kuma jan iska. Ma'ana dai yana ɗaguwa ya tura huhun ya fitar da iska ya kuma koma saboda wannan huhun ya ja iska. Kamar dai yana taimaka muku wurin numfashi ne. To amma shi wannan abun a wasu lokuta yakan dinga mammatsewa ko kuma kalla yana kare girma yana ragewa ko kuma yana twitching haka, wanda hakan yake jawo wannan shakuwa da kuke gani din. Sannan kuma hakan yana faruwa ne idan ka shaki iskar oxygen da yawa wajen idan kai kana yawan surutu haka ko kuma kana cin abinci kana ta haɗewa da iskar oxygen. To wannan iskar oxygen din idan yayi yawa a jinin jikinka shi kuma sai ya fara wannan twitching din, shi a tunanin shi yana so ya get rid of wannan oxygen din ne, sannan kuma ya koma daidai wanda zai bawa huhunka ya ci gaba da jan iska kuma yana zubarwa daidai. Sannan kuma a wasu lokuta yana iya faruwa kawai ma idan ka shiga cikin wani halin damuwa wato stress, wanda hakan yake saka wannan vocal cord naka din ya rufu ɗan kaɗan, wanda hakan shine yake jawo wannan shakuwa ɗin da kuke gani. Sannan kuma idan har ka iso wannan gaba a cikin wannan video kuma kana so ka magance hakan, to ga yanda za ka yi. Dole ka yi apply ne wani abu da ake shi da suna slow diaphragmatic breathing, wanda kuma wannan shine zai kare yawan carbon dioxide a cikin jininka, wanda hakan shine zai leveling na wannan abun. Tunda dai muna shakan oxygen ne, muna fitar da carbon dioxide. To idan ka shaki oxygen yayi yawa, ma'ana dai oxygen ya fi carbon dioxide da yawa, ka kenan huhunka ba zai aiki yanda ya kamata ba wurin jan iska da kuma fitarwa ba. To dole ka kara daidaita wannan lamari. Sannan kuma akwai wani hanyoyi biyu da na zo muku da shi wanda za ku iya haka. Na farko shine wani abu da yake shi da suna HICCUPS remedy. Shine ka nemo wani leda sannan ka saka kanka a ciki, ka dinga yin numfashin a ciki. Idan kana yin numfashi a ciki, to kana numfasa da carbon dioxide ne, sannan kuma baka samu wani sabon oxygen a waje ba, wanda haka yake saka dole ka ƙara shakan wannan carbon dioxide din ne. Ma'ana idan ka numfasa da carbon dioxide sai ka ƙara shaka tu a cikin ledan. Ma'ana dai kana so ka ƙara increase na wannan level na carbon dioxide din ne. Hakan zai saka ya daidaita wannan numfashin a jikinka. Sannan kuma hakan zai saka ƙara dawo da numfashinka daidai. Sai kuma abu na biyu wanda shine ka shaki iska sosai sai ka rike numfashinka, sannan kuma sai ka yi haɗiya sau uku. Ma'ana dai ba tare da ka sake numfashin ba, sai ka yi haɗiya 1, 2, 3. Idan ka tsaya na ɗan wasu lokuta, to za ga zai daina. Ko kuma ka sha ruwa mai sanyi sosai kaɗan, wanda hakan zai saka ya kwantar da wannan muscles na makokoron kaɗin. Za kuma ka iya cire harcenka kaɗan jashi gently haka, ma'ana kaɗan jashi wanda haka zai saka ya resetting na wannan nerves din. Duka wayannan hanyoyi ne da za ka iya bi wajen ganin ka tsayar da wannan shakuwa din. Saboda haka duk lokacin da wani shakuwa ya ƙara samin ka, kar ka ce za ka tsayar da shi na dole ko kuma ka dinga yawan tsaki. A'a, ka yi amfani da ilimi. Na ce bar wasa, nemi ilimi yalla bai.